Der Raum verstumt augenblicklich, als Aria Vesper eintrat. Die Milliard inch was CEO mit ihrer kalten Perfektion, ihrem makellosen weißen Kleid und ihrem Ruff, Menschen wie Austausch ber Worksjuge zu behandeln, betrat nicht nur Reum sei dominiert sei. Es war, als ob die Luft selbst ihren Schritt begrüßt an jeder Atemzug, jeder Blick in ihre Nähe en Bedeutung juan. An diesem Mittag strömt die Sonne durch die riesigen Glasflächen des Penthouse, Boardrooms von Vesper Holdings und fing das Funkeln ihrer Diamantorange ein, während ihre exklusiven Gästjeden ihre Bewegungen aufmerksam beobachteten. Die Stadt pulsiert weit und ten mit dem Juan Mittagsleben, doch alle Augen wären auf einen einzigen Moment gerichtet. Arias spöttisches Lächeln als sei auf einen Mann dutit, der in ihrer Welt überhaupt nicht zu existieren schien. Ein Mann mit abgetragenen Schuhen, einem Second Hand, him die und müden Augen, die von mehr Sturmen erzielten, als die Mason anwesenden Gemmels erlebt hatten. Sein Name war Kale Rowan, ein armer alleinerziehender Vater, der als Gebäudetechniker arbeitet. Aria fordert ein Gerät heraus, hochkarätig Finance, Beratung wie ein Expert für einen Investitions. Club zu geben als Shares, als Spiels jug ihre Lohn und Jeder, der in die Macht von Freundlichkeit und zweiten Chancen glaubt, sollt wissen, geschichten wie dies verdienen is geteilt zu werden. Aria lehnt sich gegen den Mama, Tisch, ihr perfekt Jep fliegten Negel trommelten ungeduldig, während sie darauf wartet, dass sich blamiert. Alle warteten, dass zögert, sich unbeholfen bewegt oder der Witz hers neuen Amusements word. Schließlich war nur wegen eins defekten Lichts heire, sei war is, die darauf bestand, dass blieb, während ihr Gefolge kitchert. Die Situation war absurd, erniedrigend und ungerecht, doch als Kale den Blick hab, verändert sich was in seinem Ausdruck. Ruh dort, wo man Verwirrung erwartet, tief dort, wo man Angst vermutet, Aria spuet nach bever sei Verstand. Die Atmosphäre verändert sich. Kale trat langsam näher an den Tisch heran, jede Bewegung bewusst, fast ehrfurchtig, als wued auf was viel größers als Spott zugehen. Legt ein Hand auf die Kuhel Marmoroberfläche, und das sanft Mitteglicht beleuchtet sein Gesicht, das stark und sanft Resilienz zeigt, gezeichnet von Jahren, die unter der Last des Lebens verborgen hat. Doch in diesem Moment entfaltet sich etwas in ihm. Arias spöttisches Lächeln verschwand, bever sei stoppen konnt. Kale begann leise zu sprechen, doch die Sicherheit in seinem Ton durch, rang den Raum wie ein elektrischer Schlag. Sprach übermerkt, als wären sei lebendig, übermenschen, als seien sei das, hers hinter jeder soll, über Risiko, nicht als Gefahr, sondern als einen Osien, der Respekt und nicht verlangt. Erklärt, dass jeder voll Hinweis hinterlässt, jeder aufstig Wurzeln in unsichtbarer Ost, our hat und das Streben nach Rei, zum uns weg immer in Ruinen entdeckt, tiefer als jeder Börsencrash, sein Wort wern nicht pompös, sei wern roh, real, unvergesslich, Arias Brustzog sich zusammen. Dies wern nicht die Wort eins ahnungslosen Hausmeisters oder eins Manns, der improvisiert, Demütigung zu überleben. Das wern die Wort eins Menschen, der gelebt, verloren, gelitten, im Schatten gellernt und sich aus der Asch wieder aufgebaut hat. Ihr sonst von Arroganz und leem erfüllter Boardroom fühlt, sich plötzlich zu klein für das, was offenbart. Hinter Kales Stimm lebt ein Gesicht, der sei nahe Aufmerksamkeit geschenkt hat. Aria fiel auf den winzigen Fleck auf seinem Ärmel, ein stiller Hinweis darauf, dass manuell Arbeit verrichtet, zu überleben. Sie bemerkt seinen Ehering in einer Kette den Hals alt, zerkratzt,
aber liebevoll poliert, sei fragt sich, wann das letzt Mal richtig geschlafen hat. Zum ersten Mal seit langem verspottet sei ein unbekanntes Gefühl, Scham. Keil sprach weiter darüber, wie gier Familien zerstört, wie schlecht Investitionen echt Leben beeinflussen, wie das Streben nach Erfolg ohne Integrität Menschen in Schatten des Sen verwandelt. Well, sei sein sollten, Aria erkannt, das sei jar dem it verbracht hat, ein Imperium aus Stein aufzubauen, während Lektionen aus dem Tal des Hirschmers sammelt. Und sei, mit all ihrem Reichtum, hat nie gelernt, Menschen so zu sehen, wie is tat. Plötzlich flackert das Licht ernut. Gen au das Problem, für das Keil ursprünglich gerufen worden war. Instinktiv hielt in nie bereit, zu seiner eigentlichen Aufgabe zurückzukehren. Sein damit erschüttert sei, in einer Welt voller Menschen, divers, weifelt Jesehen werden wollten, schien fast entschuldigend, dass so viel gesprochen hat. Trat zum ersten Mal an diesem Tag einen Schritt vor. Eiher Stimme war leis. Die Gäste tauschten unsicher Blick aus, als sei ein Bat, weiter zu sprechen. Sie hatten noch nie gehört, dass sie jemanden dazu auffordert, fortzufahren weder einen Mitarbeiter, noch einen Geschäftsführer, nicht einmal einen anderen Milliardär. Einige flüsterten, dass sie vielleicht interessiert war, an ihr Vorstätten sei sie wütend. Doch niemand wusste, und was sie wirklich erstaren ließ. Keil erinnert sie an den Vater, den sie einst geliebt hat, den Vater, den sie auf dem Weg ihrer eigenen Legend zu werden weggestoßen hat. Hat genauso über Menschen gesprochen, über Bedeutung, über das hers Hintererfolg, bever sein plötzlicher Tod Welt zerbrach und sei zu der matcht, die sei Jordan war. Das Zuhören von Keil war, wie das sanft Klopfen eins Gests an die Mauern, die sei für immer befestigt glaubt. Als Keil fertig war, lag still im Raum nicht Spot, nicht Eger, sondern etwas, das fast erfüllt war. Ein Gast wollte fast klatschen, hielt dann in nie, unsicher über Arias Reaktion. Sei selbst wusste für einen Moment nicht, wie sei atmen sollt. Es war, als het Gem, und einen Spiegel hat's gehalten, den sei seht, jarren vermid. Keil nickt höflich, als sei nichts unjur, liches Geschehen anging zu der Leiter, die mitgebracht hat, bereit, das Lied zu reparieren. Urtit weder Lob noch Dankbarkeit, kehet einfach zu seiner Aufgabe zurück, und das demütigt Aria noch mehr. Doch Arias Welt hat sich bereits verschoben. Während Keil die Glühbirne überprüft und mit ruhigen, routinierten Handgriffen arbeitet, beobachtet sie die Bewegung nicht nur als Chefin, sondern als Mensch, der plötzlich mehr Fragen als Antworten hat. Sie fragt sich, wie Gem, und mit solchem Wissen, solcher Tief und solcher innerer Ruhe in einem Leben voller finanzieller Unsicherheit gefangen sein kann. Warum sein Kleidung abgenutzt war, warum sein Schultern ein Last trugen, die Schwöre wirkt als Jed Bilanz, die sei Jimmels geprüft hat. Als die letzten Gästgegangen wären und nur das sanft Summen der Klimmerlich blieb, folgt sei ihm. Eiher Schritt wären ungewohnt leis, fast vorsichtig, als wued sei ein Seltins, zerbrich, liches Geheimnis verfolgen. Keil bemerkt sei, aber erschreckt nicht, wie leicht, dacht Aria, war Menschen, wie eiher gewohnt Menschen, die so viel Macht hatten, so wenig Geduld und oft noch weniger Empathie. Why wissen sei all das? Fragt sei schließlich. Keil hielt ihn nie, ein langer Atemzug, ein Blick auf den Boden, nicht aus Furcht, sondern aus der ruhigen Gewohnheit eines Manns, der gelernt hat, antworten sorgfältig, Wedlen, denn sie holt eiher etwas, das sei tiefer traf als jedes seiner Wort zuver, hat einst Finanz, Wissenschaften studiert,
erklärt nicht aus Aegis, sondern aus echter Leidenschaft. Macht faszinierten einen nicht wegen des Geldes, sondern wegen der Menschen dahinter. Doch kurz nach der Geburt seiner Tochter erkrankt seine Frau schwer, die Arzt die Medikament, die schlaflosen Nächte, die Hoffnung, die sich, wie sein durch die Finger glitt, alles Wort zu viel, und schließlich starb sie, die Kranken, Holsrich, Nungen, die Beerdigungsgästen, die Last, plötzlich. Erinnern Sie, hinzu sein all das zerdrückt ein, bis kein Wall hat, als sein Studium aufzugeben und jeden Job anzunehmen, der in das Überleben sichert, Reinigung, Reparaturen, Wartung, lernt weiter nachts, wenn sein Tochter schlief, nicht für eine Karriere, sondern sich selbst nicht zu verlieren, während sprach, fühlt einen Stich im Herzen, scharf, unerwartet. Schmerzhaft vertraut, denn sei selbst hat jemanden verloren, eier Erinnerungen drängten sich auf wie ein Sturm eier Vater, der sei immer ähnlich hält, egal wie hart sein Tag juissen war, der bebracht das Menschen wichtiger sind als Geld, das man Charakter nicht kaufen kann, und wie sei nos ihrem Leben drängt, übersucht davon, das het der einseitig Weg nach oben sei, sein Tod hat sei nicht nur zerstört, hat sei versteinert, jetzt in Keels Gegenwart spuet sei, wie die Riss in dieser Fassade wieder sichtbar werden. In den Tagen danach konnt sei nicht aufhören. Und das Gespräch zu denken, sei versucht, sich in Arbeit zu stoßen Meetings, Verhandlungen, in Lossallen Kolonnen doch Keels Stimme verfolgt sei wie ein Echo, das die steril Leer erfolgend läuft, sein Wort hatten it, was in eier beruhet, das sei tief vergraben hat, Mitgefühl, Erinnerungen, Menschlichkeit, nach einer Watchgab sei nach, sei für zu dem Unschein, Baron. Apartment Komplex, in dem Kehl arbeitet, kinder spielten im Hof, Vater legen im Gras, der Duft von einfachem Essen weht aus offenen Fenstern, ein Ort voller Leben, nicht Luxus, sei fand Kehl am Eingang, wie mit einem Bissen fegt und dabei ein Melodie summt, ein Mann, der trotz allem noch singen konnt. Dieser Anblick ließ eier brusting werden, Kehl rohen, sagt sei, underdreht. Sicham, kein Skok, kein Nervosität, nur ein ruhiger Blick, der viel gesehen hat, sei bot mein Stell an. Ein Stell, kein just des Mitleids, sondern ein Anerkennen, seiner Fähigkeiten. Ein Beratung, Vertrag bei Vesper Holdings mit flexiblen Arbeitszeiten, damit sicham sein Tochter kümmern konnt. Lehnt ab, natürlich tater das, Männer wie dacht sei, sehen sich selbst selten so, wie die Welt sei sehen sollt. Doch sei gab nicht auf, sei sprach mit einem nicht als CEO, sondern als die Frau, die sich erinnert, wie es war und it was zu glauben. Sei bat einen zu überlegen, was es für sein Tochter bedeuten könnt, für eier Zukunft, für sein eigenes Hers, das in den Schatten seines Lebens versteckt hat. Nach einem langen Schweigen nickt Kehl schließlich, die folgenden Monat veränderten alles. Kehl trat leis in das Unternehmen ein, aber seine Wirkung war laut und unübersehbar. Stellt Fragen, die an dir nahe wagten zu stellen, sah nicht nur bericht, sondern die Menschen hinter den Entscheidungen. Half beim auf, bau nur Programm für Mitarbeiter, ändert riskante Strategien und deckt Investitionen auf, die im geheimen Leben zerstörten. Unter seiner Beratung spart das Unternehmen Millionen nicht durch Kursungen, sondern durch anständige Entscheidungen. Und sei beobachtet, lernt und verändert sich, eier Entscheidungen wurden weicher, aber klarer. Eier Gespräch ehrlicher, die Mauern eier Hers, die sei jahrelang wie ein Schild getrieben hat, begannen zu bröckeln.
Und dan kam ein Nachmittag, der alles besiegelt. Keel bracht sein Tochter mit, ins Büro ein kleines Mädchen mit großen Augen, die ein Mischung aus Neugier und Vorsicht varieten. Sie hielt Keels Hand fest, als die Großlobby sie verschluckt, ging in die Nähe, lächelt vorsichtig und sagt ihren Namen. Das Mädchen versteckt sich zweiest hinter Keels Bein, doch dann wagt sie einen Blick, und ein schüchternes, kleines Lächeln huscht über ihr Gesicht. Ein Lächeln, das traf wie Sonnenlicht auf gefrorenem Stein. Als sie wieder aufsah, traf her Blick den von Keel. Kein Spot, kein Abstand, nur Respekt, und et was news Satz, dass sie beid noch nicht benennen konnten. Nicht lieb, noch nicht Verpflichtung, et was Teifers. Die Art Verbindung, die entsteht, wenn zwei Menschen einander endlich sehen, wirklich sehen und erkennen, das Steck nicht in Mauern liegt, sondern darin, sie langsam eingereißen. Und so begann was, dass die Welt neu erwarten würde, ein Partnerschaft, die nicht auf Macht, reichtum oder Status beruht, sondern auf Menschlichkeit, auf Rückkehr, auf Wiederentdeckung, auf zwei Herzen, die gelernt hatten, dass selbst in der Keltis, in Welt ein Funk genügt, Licht zu entfaschen. Ein Funk, der in einem ganz lichten Mittag begann, unter flackernden Lichtern, in einem Raum voller Menschen, die nicht verstanden. Aber zwei, die fühlten,